you warm greetings from the National Identification and Registration Authority. As has been our norm over the times effective April, we meet here where we give you a status update on how far we've gone with the task of enrolling all citizens of this country to ensure that we all have a legal identity that enables us to access services, to access justice, but also to access opportunities across board. Our senior and colleague Rusoke introduced clearly one of the benefits that come from having a national identity card. He noted that they have an opportunity, which an opportunity you cannot benefit from if you do not have a national ID. I hope that what he mentioned will be for you and for every citizen listening this morning, an opportunity to cause you to take action to register and obtain a national ID. For this morning, I want to address us on two important issues. Undertaking. Feedback has started to come, and many Ugandans who applied for the national ID, I am glad to report that production is in high gear. Over time, I have been telling you how much production we have achieved, and this morning I want to speak to you about these production levels at district level so that we will all know. We have up to 5 million cards or more that have been produced and dispatched to the different. Many people have started to receive their national IDs, and if you're listening, I know that the questions have been many. Where are our cards? Fellow countrymen, it is very easy to say where is my card because what has been produced does not include yours. But it does not infer or imply that there is no production and issuance of cards going. For avoidance of doubt, we have dispatched cards by district where Abim has 8,141, Ajumani has 27,000 cards, Alebtong has 25,000 cards, Amulatar is standing at 14,000 cards, Amudat at 9,000, Amuria at 13,000, Amuru at 15,000, Apach at 17,700, Arua at 16,000, Arua City at 43,500 cards. The people of Australia, we have 200 cards ready for you. Belgium, we have 50. Budaka, we have 28,000 cards. In Bududa, we have 13,000. In Bugweri, 17,000. In Buhweju, 2,000. Buyikwe, we have 60,600 cards. Bukomansimbi, 3,135 cards. In Bukwo, 9,400. Bulambuli, 9,400. Bulisa, 2,300. Bundibujo, 24,800 cards. Bunyangabu, 3,596 cards. Bushenyi is at 14,500 cards. Busia at 29,400 cards. Butaleja 16,733 cards. Butambala 2,600 cards. Butebo at 2,700. Buvuma at 7,302. Buyende 11,373 cards. Dokolo at 4,700. Fort Portal City 4,800. In Gomba 20,236 cards. In Gulu 2,345 cards. In Gulu City 11,800 cards. In Hoima 4,108 cards. In Hoima City 3,124. In Ivanda 11,463. In Iganga, we have 31,700 cards. In Isinjiro, 34,000 cards. In Jinja, 12,000 cards. In Jinja City, 30,852. In Kabong, 4,565. In Kabale, 23,700 cards. Kabarole, 4,087 cards. Kabiramaido, 8,997. Kagadi, 12,000. Kalaki 10,200, Kalangala 1,362, Kaliro at 25,700, Kalungu 3,500, Kampala at 261,000 cards, Kamuli 45,853 cards,
Kamwenge 15,937, Kanungu 17,000, Kapchorwa 13,000, Kapelebyong 1,411, Karenga 2,722, Kasese is standing at 69,000 cards, Kasanda 13,197, Katakwi 3,788, Kayunga 43,000 cards, Kazo 2,500. In Kenya we have 546 cards. In Chibale 3,482, Chiboga 11,155, Kibuku at 16,100, Chikube 30,058, Chiruhura 2,802 cards, Chiriandongo 3,565, Kisoro 31,96 cards, Chitagwenda 2,674, Kitgum 17,000, Koboko 20,000, Kole 9,647, Kotido 9,000, Kumi 27,000, Kwanya 3,380, Kwen 9,812, Chankwanzi 17,011, Chegegwa 28,000, Chenjojo 30,000, Chotera 17,000, Lamuo 8,827, Lira 9,144, Lira City 15,212, Luka 18,165, Luwero 42,000, Luengo 24,668, Liantonde 2454, Madiokolo 2,831, Manafa 18,000, Maracha 3,419, Masaka 10,000, Masaka City 30,000, Masindi at 10, Mayuge at 29. Soroti City we are at 18,000, Soroti City 12,000, and in Tororo 51,000 and more. I will make this list available to you, the journalists, but the essence of this reading is one. Whereas the questions allowed where are the cards? These cards are in your district, and the pickup is pathetic. The pickup is pathetic. Please, when you enrolled, where you registered falls under a jurisdiction of a NERA office. The guidance is, we were clear, we will mass enroll and we will mass issue. I also made it clear that pick up, if you want to pick up the card now, go to your NERA office and pick up your cards. I also want to accentuate and say, we registered overtime and we will receive overtime. Because we did not register on the same day, we cannot receive on the same day. It is logically impossible. That's why it is called a project, a process. So these cards I have read out by district. Please tell the people in these districts to please pick up their national identification cards. And then I want to demonstrate to you the new format card, now that we are getting these cards, and we know that cards are at the heart of service delivery in this country. Mr. Okwalinga, you'll deliver a card, maybe they could look at them. When you look at this card, what makes it different from the old is that the image now is engraved, an indication that it cannot fade. The image cannot fade because it is engraved inside the card. So the pitfall of the image being able to fade is not there. Two, we have put ghost images inside. If you look very critically from near, you'll notice there is a ghost image to the left from where I'm sitting inside here, and there's also a ghost image just where the word need exists. So when you hold this card, you must be able to see a ghost of your image inside here. So in this sense, you can see three pictures, two ghost images that are inside to the left of the other picture and one that is right inside the word need. There is an image there, right inside there. But also when you twist this card, you'll be able to see a glittery image that is inside that you'll not physically see. You'll need to tilt the card. The people that work in banks and have the purple light, if you touch it, it becomes more clear and more accentuated. These features were not there in the old card. We have also included a barcode here. This barcode is to make it easy for you that when you go to the bank, you can tell a fake card, because with a fake card, the machines will not read that barcode. So it will make sure that the possibility of you taking an ID like in the past, where people would remove this image and put their image here and then present it away,
behind us. We are now saying that the barcode should be able to accentuate that and make that easy. 2, when you touch, for our friends who are blind, people said why? When you touch, this name, the nomenclature here is protruding. When you touch it, you will feel it. You will feel it. What that does is that even for a blind person, by touching, they are able to know that this is my name. They can read it because in their language, when they touch, they are able to feel and say, this is my name. It is important that as you're coming to apply for police recruitment, please don't forge a card, because this one is not forgeable. But also, if you're transacting, say someone is buying land from you and they are making a down payment, okay? Make sure that you're able to look at the card and say, I've given you my 10 million, but have the basic ability to tell a fake card from an accurate one. With that little knowledge, you should be able to look at the card and be able to tell whether the person has given you a fake card or not a correct card. Then, gentlemen, with that knowledge about the new card, I want to speak about the last issue as we are concluding, the issue of fees. I have been on road tour to Eastern Uganda, and the biggest cry out that we continue to hear, which we have been addressing here weekly, has been the issue of middlemen. Your citizenship does not require another person. It is as good as saying, move like a Ugandan. Who is your father? Who is a mother? Don't delegate the role of someone telling you your clan, your family, to another person. That's the beginning of wrong information. But also, the service is free. Do not fear to approach a NERA office or ask them. The reason we are paid in offices is to be public servants. We are recruited in the interest of the people we serve. Walk in confidently. These people are paid to serve you. They will guide you. If there are no forms, please print for yourself. I met someone selling forms at 10,000, and it is very painful. When I went to the stationery, I was told that a page is printed at 300 shillings. So why are you paying 10,000 when you can print on your own and go and say print for me 3 pages? And you're still paying 10,000 for someone to sell a form? I want to empower you, dear countrymen, so that you will not fall for this pitfall. And that is it for this morning. I thank you very sincerely. Ngenda kuita mu Luganda mu bwangu ambatusaako okulamusa enkya ya leero. Njagala okwebaza abantu bonna beetanidde okuzza obujja endagamuntu zaabwe, okuwandiisa abaana baabwe, ate n'okulabika nti ne kaakano tutuuse ku ssaawa eyo mulindwa ey'okufuna ku ebyo gye twasaba. Mu Luzungu wano nsomye disitulikiti nga buli disitulikiti ng'enamba menyera endagamuntu meka ezaakadda. Sijja kumenya disitulikiti zino zonna olw'obudde bwe tugenzeemu, naye endagamuntu mpitirivu ezisukka kumpi mu bukadde 5 z'abatuuseeko dda mu disitulikiti eyo. Njagala kubakubirako kifaananyi. Mwajumani okugeza, wali endagamuntu 27,800 naye baakatonako 9 lwokka. Amudati wali endagamuntu 908 baakanonako 1,000 lwokka. Bwe tugezesa Maracha wali endagamuntu 3,000 baakanonako 4 zokka. Erwengo wali emitwalo 2,400 baakanonako 3. Awo nno njagala okukubiriza bannayuganda tuve ku mitimbagano n'okubuuza nti endagamuntu ziriwa. Banna endagamuntu bazinona ku office. Bazinona ku office za NERA gye muba muzisanga. Banne njagala bakubiriza nti buli omu yeewandiisa. Yadde bakusanga ku gombolole yegwa mu district. Okugeza bwe tuba twakuwandikira buyikwe ina office ya NERA egitwala. Era endagamuntu awo ziri ku office. Nabagamba nti tujja kubakunga tubawandiike, bwe tuba tukomekereza okuwandiika ate tutandika okubagabira. Ne mbagamba nti naye abo abaagala okuzinona mu bwangu bazigoberere ku office za NERA. Weewaawo tulina enteekateeka nti tugenda kuzituusa ku magombolola, naye tumanyi nti eri abeetaaga zikozesa kati. Awo nno mbabuulidde nti endagamuntu gye ziri, era mugende ku office za NERA mutandike okunona. Akatale ke kakenjagala okuteekawo, tumaze emyezi 6 nga tubawandiika. Bannange situjja kufuna ffenna mu lunaku lumu. Tumaze akabanga nga tubawandiika, era endagamuntu zijja kudda mu oda y'emu eyo okumala obudde. Awo nno bw'otuukayo nga mwezi ezisooseeyo teriimu, njagala obe mugumiikiriza era obe n'okukakasa nti bwe wasaba tujja kuddamu era tujja kuwa endagamuntu. Awo nno njagala obakubiriza okutandika n'olwaleero wawulira amawulire gano, tuukirira office ya NERA. Abo bonna be twakolera zi outreach ne tujja gye muli, abakulira office za NERA eza district. Bwe tuba twajja mu skoolo, tuukirira atwala office ya NERA mu skoolo akubuulire eddirwa n'abaleetera endagamuntu. Bw'oba wa Jinja nga babakubira kakira, atwala office ya NERA Jinja.
ayina okubabulira ddi lwanazireeta ekakira kuba endagamuntu bwe zifulumizibwa zitwalibwa ku disitulikiti awo nno mwenna abakulembeze owa disitulikiti eyo agitwala yafuna endagamuntu zino era n'atema empenda okulaba butya lwajjo zituusaayo eyo mu bitongole ebyenjawulo ne ku mirikwa egy'enjawulo okulabika nti endagamuntu zammwe muzifuna. Ekisembayo kyenjagala okwogerako enkya ya leero y'ensonga y'obulyake. Abantu bettanidde nnyo okulaba nti oba oliawo abamu tebaasoma oba oliawo tebamanyi luzungu bo bagufudde mugano nga bw'ojja okwewandiisa bakutegeerera ne bagamba oleeta omutwalo. Bannayuganda bannange njagala okubajjukiriza njagala okubafalaasira nga bwe nze mbagamba entakeera nti foomu zino kweziri ku mutimbagano mugende muziprintinge esiringisi 3 oba 5 okweyokezaamu kopi. Awo nno tokkiriza muntu kubbako mutwalo ng'awoza ati jangu kuwe foomu eyo gyatunda ey'omutwalo etwala muntu mu ggulu oba emuwa obulamu obutaggwaawo. Foomu zino za bwereere bwe ziba teziriyo ku ofiisi muzijje ku mutimbagano ate ne foomu ya fotokopi bagikkiriza. Neyanziza nnyo okumpuliza njagala lekekake mbadde nerabidde njagala okubalagako endagamuntu eno empya bwefuluma. Kikulu nnyo okwetegereza ebiri ku ndagamuntu muno awo nno weewale abafere abayinza okulagira endagamuntu etaliiyo nga si ey'ekisooka. Akafaanani kano ke baatadde mu ndagamuntu twakateredde muli munda si kungulu mu lufuutifuuti kye bayita engravement nti eri muli munda awo nno tekasobola kusiiwuuka nga bwe gubadde olw'ensonga nti tekali kungulu kali munda tewaliwo mukisa gwonna nti kanaasiiwuka. Ekyokubiri bano bannaffe ab'okunnasa n'abagezigezi ababadde baddira ebifaananyi by'omuntu omulala ne bassa wano kijja kuba kizibu kuba kino ekifaananyi kiri munda. Ekyokubiri mulimu muno engeri kye bayita ghost mu Luganda gwe musambwa omuzimu guli oguli munda olaba akafaananyi akalala kafaanana nga gwe ku mukono guno ogwa kkono bw'otunula ennyo ojja kulaba kano akalabika obulungi n'akalala akeekwese munda muli ng'okalaba ng'osobola okwemanya. Akalala k'okusatu kali wano wansi awali akagambo NID wano wansi so olina okulabamu obufaananyi bwa mirundi emeka 3. Ekiddako endagamuntu eno bw'ogikyusakyusa bw'oti olina akantu ako akatangalijja kakubanga bu disco light kalina kala nyingi munda bw'ogenda okakyusa bw'oti tosobola kalaba ng'okoze bw'oti naye bw'okyusa endagamuntu bw'oti olaba akantu akalimu engeri ya yellow engeri bbululu engeri ya green so olina okukyusaamu bw'oti n'okalengera munda. Abalina zitooki ziri eza papa ab'omu forex bureau n'ababanka ze bakozesa okwawula essente ez'ekicupuli n'entuufu bw'okateekako katooki akato oyongera okulaba obulungi ebyo byonna ebiri munda ebyekwese muli n'obiraba bulungi. Awo nno emabega eno ne tuteekako kino mu luzungu kye bayita barcode nti bw'onaateekanga mu banka eyo oba aba passport oba immigration kajja kulamba okusoma ebikulagako kasobole okwawula. Kaadi ey'ekicupuli barcode eba tosobola kugisoma. Awo nno bwe mba musigayo essente zammwe mugula ettaka muwaayo endagamuntu mbadde nsaba obeere mwegendereza oyawule endagamuntu ey'ekicupuli ku ntuufu. Akasembayo akatalekeka bannaffe bali bamuzibe bw'okwatako bw'oti erinnya lyo olina engeri gy'oli ennyukuta zino nti ozikutteko kijja kubayamba okusobola okusoma amannya gaabwe newankubadde tebalaba ng'akwatako n'engalo bw'ati n'amanya nti lyerinnya lyange. Kale nawe bw'onaakwatangako bw'oti ojja kuwulira nti amannya gano gafulumyemu kalina engeri gye kali rough. Kale byebyo bikwata ku ndagamuntu empya mbaagaliza obwikye ennungi mwebale nnyo okumpuliriza.